ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு another எபிசோட். இன்றைக்கி நோஸ் எப்படி ஈஸியாக ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இனிஷியலாக ஒரு ஹெச்பி பென்சிலை யூஸ் பண்ணி நோஸோட அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நம்ம ட்ரா பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஒரு அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் கிடச்சிருச்சு. அண்ட் தென் 2B பென்சில் யூஸ் பண்ணி நோஸ் டிப் அண்ட் சைட் கர்வ் ஏரியா ஃபுல்லாக கொஞ்சம் டார்க்கன் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் B பென்சில் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணிக்கிறேன். ஒன்ஸ் ஷேட் பண்ணி முடித்ததும் ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது 3B அண்ட் 5B பென்சில் யூஸ் பண்ணி செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லேயர் ஷேட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ப்ரஷ்ஷை வச்சு பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஒரு 5B பென்சில் யூஸ் பண்ணி நோஸோட சைட் கர்வ் ஏரியா அண்ட் நாஸ்ட்ரல் ஏரியா ரெண்டையும் வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டார்க்கன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஒன்ஸ் நல்லா ஷேட் பண்ணி முடித்ததும் ஒரு ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ வந்து நம்ம பிளெண்ட் பண்ணும்போது அதோட ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். இப்போது ஒரு 9B பென்சில் யூஸ் பண்ணி நாஸ்ட்ரல் ஏரியாவை நல்லா ஃபில் பண்ணிவிட்டு சைடு கர்வ் ஏரியா இப்போ கொஞ்சம் ஷேட் பண்ணிக்கிட்டேன். மோனோ ஜீரோ எரேசர் யூஸ் பண்ணி நோஸ் டிப் அண்ட் சைட் கர்வ் ஏரியாவில் நல்லா ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு எக்ஸாக்டான 3D லுக் வந்து கிடைக்கும். ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து லைட் ஏரியா, எங்கே வந்து டார்க் ஏரியா அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நம்ம சூஸ் பண்ணி ஆகணும். அதுதான் ஒரு ட்ராயிங்க்கு வந்து கம்ப்ளீட் 3D லுக் இருக்கும். ஒன்ஸ் ஹைலைட் பண்ணி முடித்ததும் எங்கெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஷேட்னஸ் தேவையோ அங்கெல்லாம் ஷேட் பண்ணி அண்ட் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கணும்.
நோஸ் ட்ராயிங்கில் ரூட் அண்ட் பிரிட்ஜ் ஏரியா ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட். அதுதான் வந்து நமக்கு செப்பரேட் பண்ணி காட்டுற ஏரியா. அதை வந்து 9P பென்சில் யூஸ் பண்ணி நல்லா டார்க் பண்ணியாச்சு. டார்க் பண்ணி முடித்ததும் நல்லா ப்ரஷ் அண்டு காட்டன் வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலி நமக்கு தேவையான ஒரு ரியலிஸ்டிக் நோஸ் ட்ராயிங் கிடச்சிருச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ஈஸியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த நோஸ் வீடியோவில் எதுவும் டவுட் இருந்தால் உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எதுனாலும் சரி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் ஜே ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.